and gather here together. So let us all stand and let's worship Him. Our God is greater, He is amazing. Amen. Jewel Sounds. Clap our hands as we sing. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Yes. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. He is greater. Greater than all our doubts, our fears, and our anxiety. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's none like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Sing it again. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes, He is greater. And He is worthy to be praised above all. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is for us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Praises to our greater God and our beautiful Savior. Let's continue worshiping Him and giving honor and glory to His name.
our Savior and Lord. And thank you for our protector, our healer, and our everything, Father God. And thank you for this life that you have given to us this day. And thank you for bringing us a safe day, Father God. And thank you for this opportunity and privilege that we can gather here together and worship your name and to listen to your voice through your word. Heavenly Father, we bring back all the praises, honor, and thanksgiving. For in Jesus' name we pray. Amen. So, good morning. Again, good morning. How are you today? Okay kayo. We praise and thank God for the wonderful, fresh, and cold morning. Amen. God is good. And all the time, yes. Let's pray to the Lord and ask wisdom as we meditate upon His word. Dear God and loving Heavenly Father, just like the message of the song, you are more wonderful, Father God, beyond compare. You are amazing. You are awesome. You are holy. You are great. Father God, wala na Lord sang butang nga pinakanami or words nga makadescribe kung ano ikaw Ginoo kaayo kag pagka Ginoo sa amon kabuhi, Lord. Thank you for giving us life. Sa pagpabugtaw mo Ginoo sa amon nga nakaginhawa kami, Lord. Nakita kami Ginoo, nakabati kag makahambal, Father God. It's all by your grace, your love, your mercy that are new every morning. Great is your faithfulness, Father. Lord, we ask you guidance and protection, Father God, today sa mga kaupdanan namon, Lord, ginagapakadto, Father God. Keep them safe sa ila dalanon, Father. Kagdaladri Ginoo sila with gladness in their heart, O Father. And for us, Lord, nga aridri Ginoo subong, amon Father God nga prayer to search our heart, O Lord, if there are things amon Ginoo tagipusod kag panguna-huna nga hindi pleasing si motubangan, nga makahimo, Father God, magahinder sa amon pag-worship today, Lord. Patawara kami, Ginoo. Bless us, Father. Gapu sa Lord ang gawom sang panulay nga luyagid, Lord, mag-disturb sa naging worship celebration amon, Father God. Thank you for everything. We bring back all the praises, honor, glory, and thanksgiving into your name. Amen. This morning, we're going to study from the book of John, the Gospel of John. And for everybody nga wala pagid naka-journey sa chapters sang John 1 up to 21, hindi na magpaulihi pa. Because Gospel of John describes how Jesus is important sa aton nga kabuhi. It talks about eternal life, it talks about light being the light, ano pa na dira sa aton kabuhi. And our duty as Christians, fellow believers of Christ, is to cling to His Word, to abide in His Word. Okay? Sige, so basahon nato ang John chapter 15, verses 1 down to verse 8. Ready? Go. I am the true vine, and my Father is the vine gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. So no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. And next, I am the true vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. And verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory,
that you bear much fruit, showing ourselves to be my disciples. What a great word, a great reminder for all of us. You know, sa meditate ko sa John chapter 15, I am more amazed kung paano ko ginluwas ang Ginoo. Ikaw, kung dumdumon mo kung paano ka ginluwas ang Ginoo, kamusta? Ano imong feeling? Because the promise of the Lord, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. How many times nga nag-ask ka sa Ginoo, nag-wish ka sa Ginoo, kagin-grant sa Ginoo? And how many times nga nag-wish ka sa Ginoo, not granted? Daso nagsunggod-sunggod kaya dayon. Remember the promise. Every time nga mag-ask kita sa Ginoo, mag-abide kita sa Ginoo, mag-remain kita sa Ginoo, the Word of God says, it will be done. Di ba? I asked the Lord, Father, ayuha kami, Lord, sa amon nga ginabatsyag. Kay kabudlay. Isa, do ka joke-joke lang na sa kung aton paminsaro, no? Kaya wala man Japon ni kayuhan bilog nga adlaw. Pero grabe ang promise ng Ginoo. Nagambala siyang hindi ka kapagpabayaan. He did. Wala kami ginpabayaan nga mga nagbinasakit. Kaya sa iban pa din nga wala na kami nasakit, baw hindi gid magsulay-sulay, ha? Okay. So aton nga topic today is abiding in Christ. The title is Abiding in Christ. Ano maghambal ka nga abiding? So from the very word of God, abiding is to remain. Ano pag ito siya? Remain in me and then continue. Diba? Continue in me. Remain in me and you are like branches thrown away withers. If you remain in me, okay, isa-isahon sa naton. Abiding in Christ, ini siya, wala ko kabalo kung sino author, sinipro na namian ko siya. Kita nyo ang picture, di ba la grapes ina? Kakabalugin kita yung ang grapes, isa na siya kasay, isang plants or isang fruits nga nagakalap gid. Pag hindi na siya magkalap, magkubol na siya, hindi na siya mamunga. It will not bear much fruit. So the phrase, abiding in Christ, pictures an intimate relationship and not just a superficial acquaintance. This is for all believers. And if you are here today, nga na-recognize nimo imo kabuhi, nga hindi kagali believers in Jesus Christ, wala kagali intimate relationship kay Jesus Christ, you know, the Bible tells you cannot abide. Because abiding in Christ or remaining in Christ, continuing in Christ, is the product of your intimate relationship. So if you have your relationship with God, make it remaining. Inabalang mahambal ka bala nga, hindi ko Lord maghalin sa imo, i-close ko akon connection sa imo. Di ba kung budlay ang connection, hindi mo makuha ang imo gusto sa internet. Kung gusto mo lang tawon ang video ni Amoni mo ni Tolfu. Pag hina ang connection, hindi mo makuha ang gusto mo. Just like man. Kung hindi intimate aton relationship, hindi close, hindi connected aton nga kabuhi kay Jesus Christ, hindi man kita Japon lawig. Ngayon na ba lang ma-enjoy natin aton relationship kay Jesus Christ? Ganta meaning abiding in Christ. The question for us today, sa imugid mismo nga kabuhi, try to ask yourself, why it is important to abide in Jesus and how it is possible. Nga importante gid mag-remain kay Jesus Christ. Nga importante gid mag-abide kay Jesus Christ. Sinugi na si Jesus Christ. How is it possible? Tuluan kita karon sa mga answers. So, 4 important consideration for us. Apat kabilog ha, ato ni sa answeran. Number 1 is, what does it mean to abide? Di ba la? Kaya abiding in Christ is very important. So, what does it mean? Next, what happens if we do not abide? Kung hindi kita mag-abide kay Jesus Christ, the very word of God nagahambal na karon. Next, number 3. What happens when we abide? First, ano gid ka-importante or ano gid ang butsilingon sa abiding in Christ? Number 2, ano ang matabo kung hindi kita mag-abide kay Jesus Christ? And then number 3, ano man ang matabo kung mag-abide kita kay Jesus Christ? Then, number 4,
What do we do in order to abide? Okay? Isa-isahon natin. What it means to abide with Jesus or in Christ. Meaning, to abide is to live, continue, or remain. Is to live your connection to Jesus, to continue your connection to Jesus, to remain your connection to Jesus. Again, you cannot abide in Jesus Christ if you don't have personal relationship with Him. Tutuod na iya. Paano ka mag-continue? Paano ka magkabuhi kay Jesus Christ kung wala ka relasyon sa iya? Hindi mo siya kilala. So abiding in Christ, nag-a-imply ni sa mga Kristohanon, true believer of Jesus Christ. Only true believer of Jesus Christ ang makahimo sina. Matingala ka nga may ara kami sang kilala, may kilala ka bi example nga dugay na siya bala sa iglesia. 10 years na siya gabalik-balik pero ambot nga nagsaylo pa sa pihak. Ambot nga wala nagpadayon, nagbalik sa iya old self. Nami na siya mag-praise and worship. Nami na siya maglagay Bible verses. Pero ato sa Japan tito nagbalik siya sa iya nga ginkadaan. Wala siya nag-abide. Wala siya nag-remain. Wala siya nag-continue. Kag matabo ini sa imong kabuhi, magtanong-tanong ka na. Because a true believer of Jesus Christ will live, continue, and remain. So are you a follower of Jesus Christ? Are you a believer of Jesus Christ? If by the grace of God you will say yes, then live, continue, remain in Him. No matter what happens, ano man na magkalatabo. What happens when we do not abide? Ano ang magkalatabo or ano ang matabo kung hindi kita mag-abide sa kay Jesus Christ? The Word of God says, we are not fruitful. Yes. Jesus Christ is the vine and we are the branches. Di bala, if you try to picture out nyo bala ang isa katanom nga nagakalap. Di bala? Once nga nagakalap na siya, amo na siya ang iyang vine ang nagakalap. Ang mga branches niya, dira nagatubo ang mga fruits. Dira nagatubo ang mga bulak nga mag-bear fruit, maghimo sa mga fruit. So, kung hindi kita mag-connect sa kay Jesus Christ, kung hindi kita mag-abide kay Jesus Christ, we are not fruitful. Amo na hambal sa iya pulong. Next, we are like the branches that are cut off. Sa mga makarelate sini, kagi kami sini sa eskwelahan, no, sa elementary, ginasugo kita sa aton teachers, magadto sa aton nga mga botanical garden. And then may mga tanum dira, hambalang kita sa aton teachers, tanan nga laya, tanan nga mga hindi mapuslan, kwaa. Kag den silhigon, ibutang sa kalayo, sunugon. Di bala? Kaya ano man ang pulos sina niya? Kung hindi man lang siya mapuslan sa isa ka tanom, mapahigko lang man siya lang tawon sa isa ka healthy nga tanom, magsabad-sabad laman siya dira, it will not bear fruit, so cut off. Kwaon na lang na siya kag i-throw sa fire. Sunugon. Next, we can do nothing. Kung hindi kita mag-abide kay Jesus Christ, wala ta mahimo. Mayroon sang saying, no? Or hindi man siya saying, Bible verse. We can do nothing without Christ. It's true. Bisan ano pa nimo kapaninguha, bisan ano pa nimo kahambal nga kaya mo, you can do nothing without Jesus Christ. That's why we have to abide in Him. And what happens when we do not abide? Number 5, we wither and die. Siyempre, kaya hindi ka konektado sa vine, paano ka magtubo? Wala nutrients nga magkadto sa imo. Patay ka gidya. Makibot ka lang kung nga ini siya nga tanom, inabalang wala man nimo ginhungod pero na-detach siya gali sa iya nga vine kag nalaya siya. Di bala? Nasa lapayan dabi karon sang baka ang inyo kalabasahan. May ara na sa mga branches dira niya nga ko nakakasa sa iya nga main vine, malaya, mapatay. Consumed and completely destroyed. That's the life nga hindi connected sa vine. And again, the vine here in John is Jesus Christ. The vine gardener is God the Father. And we are the branches.
So stay connected to the Lord. Kaya anong matabo kung hindi kita mag-abide sa iya? We will wither and die. Dying spiritually. Kung hindi kita mag-connect kay Jesus Christ, kung hindi kita mag-remain, mag-continue, mag-abide kay Jesus Christ, makita mo yung kabuhi at you are dying spiritually. Paano ka maghambal, you are dying spiritually? Wala ka na gana magbasa Bible. Wala ka na gana sa imong prayer life. Wala ka na gana magkadto sa church. Makadto ka pa ya sa kundi-indiin, unahon mo pang mambutang. You are dying spiritually. You are dying spiritually totoo gina. Because you are not connected to the Lord Jesus Christ. John 15:2-6, it says, every branch in me that does not bear fruit, He, the Father, takes away. For apart from me, you can do nothing. So if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. So kung imo lang gid pinsaron, kamusta imo yung kabuhi? Kamusta imo connection sa Ginoo? Kamusta imo nga pag-continue sa pulong sa Ginoo kay Jesus Christ? Gakatak-an ka bala sa imo Christian life? Gakaluyahan ka bala sa imo Christian life? Abiding in Christ is the answer. Amon ako kisa makita ta aton self nga daw hindi kita productive, daw hindi kita fruitful. Check imo heart. I-check imo kaugalingon. Lord, ga-connect bala ko Japon sa imo o ga-connect ko sa ako ng mismo nga pagpaninguha. Because abiding in Christ is very important sa aton nga Christian life. Hindi gid kita magpalayo sa Ginoo, sa teaching sang Ginoo. Because we will wither. Maluya ka, malaya ka, kag hindi ka mapuslan. That is why damo sa mga pastors, damo sa mga workers nga hibi kung makita nila ilang mga fellow members, nga wala gatubo. Our goal for this year is to be fruitful and faithful. So being fruitful and faithful is the product sa imo nga pag-abide sa Ginoo. Amo na nga lapit na lang mag-December, kamusta namunga ka? Or amo ra gihapon ka? Pastor, pasensya gid wala gid ko may nasiran bala gospel. Wala gid ko may nadala diri sa church. Wala man gid ko may gina-disciple subong. Ang pamangkot, nag-abide ka. Amo nang problema, hindi naton pag-isisi sa Ginoo. Kitaya mismo aton kaugalingon kamusta? Di ba? Nag-continue ta, nag-remain ta bala sa iya teachings. Okay. What happens when we do not abide? Ini siya magkalatabo sa aton. So the branches kita, nga hindi kita mag-abide sa vine, Jesus Christ, this will happen sa aton kabuhi. Next. What happens when we abide naman? Ano naman niya matabo kung kita naman mag-abide sa Ginoo? Number 1 is, we are fruitful. Opposite. Kung ma-abide kita sa Ginoo, we are fruitful. Kung hindi kita mag-abide sa iya, we are not fruitful. It's true. Just like sa picture, ang gakalap, kung may ara na sila sa mga sanga branches nga nagakatabid sa iya, nag-abide sa iya, nag-continue, nag-remain, nag-live sa iya kabuhi, it will bear fruit. Kaksa bala ng iya nga branch bala. Bisan ano pa nimo kapakupas ang kalabasa, hindi gina siya mamunga. Hagin kakas. So kung abide kita sa Ginoo, we are fruitful. Yes. Next, we get pruned. When we say pruning, karon sa picture, when we get pruned, inabalang ginatinluan ka. Kita mo na inang nagakalap sa cyclone wire nga tanom. So hindi na siya magbunga kung may nagasinabad-sabad man da nga iban. Di bala? So kay uho na siya, kwao na siya. Or, kung may ara sang ng part sa iyalawas, nga nagahimo ba lang nga nagalaya-laya, nga hindi siya maka-grow maayo, pangkaon na, pangkakso na, limpyuhan ina siya. Doon ko sa una may classmate ko sa high school, nga iya lang ginaya trabaho every morning. Mabrasan niya lang ginaya ang mga roses ni ma'am. Brasan niya lang ginaya, kag pangwaon ang mga dahon, mga laya-laya dira nga mga branches. Kag amo na, makita mo ang beauty sa bulak. So amo na aton dapat nga kabuhi. What happens when we abide, we get pruned.
Next, we become more fruitful. So not just fruitful, more fruitful. That's the word of God. We become more fruitful. Next, we begin to bear much fruit. Siyempre, kung become fruitful ka na, you will bear much fruit. Paminsaron talang no ang tanom nga grabe mamunga, kamusta ayahan ang iya nga vine sina. Meaning namin inami kay grabe siya mamunga. So ato nga Ginoo namin inami, dapat kita nga follower niya, believers of Jesus Christ, will bear much fruit. Hindi nga ikaw lang Japon isa. Hindi siya karon ang bearing much fruit, hindi lang sa siling nga making disciples. Your life being the light sa Ginoo, sa kalibutan. Our prayer lives will become more powerful. Okay, isa-isaho nato na. What happens when we abide? Number 1, we are fruitful. When we say fruitful, nagapamunga. Di ba? So meaning, we make new believers. That is why our mission is to love God, to stay connected to God, and make followers for Him. So we become fruitful, we make new believers. Praise God if your life today naga-make new believers. If you are not bearing fruit, hindi pa ulit ang tanan. Connect sa Ginoo. Faithful followers of Jesus Christ. Who are they? Sa doon sila ato ni gina-bear nga fruit. They are our family. Abi nato, naman ako isa kabudlay nga hindi ka maka-disciple sa iban kung mismo imo nga pamilya wala mo na una. Di ba la? Sa imo pamilya, nang disciple ka iban nga tatay, imo tatay, wala mo na disciple. Nang disciple ka, utod sa iban, pa imo utod, wala mo na disciple. Ara lang gali ang mga fruit sa aton nga kabuhi. Friends, how is your friend? Kamusta siya? Co-workers, kung ikaw nagatrabaho. Your classmates, kung ikaw is estudyante. Your teachers. When was the last time nga nag-share kita gospel sa ila? When was the last time nga intimate tagid ba lang ang pag-deal sa ila? Lord, this is your command to make disciples. We are fruitful. We make new believers by our influence in their lives. Kung hindi man gid sa right away nga one-on-one table talk ng mga duwa, our lives, kung si Pastor Eugene pa, is the open Bible sa ila kabuhi. Kisa may ara, gina-disciple, ginashira naton, hindi siya maka-insindi. Bungol siya, bulag siya, or apa siya, hindi siya maka-explain. Pero ang imo kabuhi ko nangin example sa iya to follow, makita yan na. Kung hindi siya bulag, pero kung bulag siya, buligan mo gid siya Paano bino ang bulag? Bulag, pipi at bingi. Budlay na sila i-disciple, but with God, nothing is impossible. Di ba? We make new believers by our influence in their lives. Kamusta aton kabuhi sa aton isig ka pariho? Kamusta imo kabuhi sa imo pamilya? Nakita bala nila nga naga-bear ka fruit? Nakita bala nila nga naga-remain ka kay Jesus Christ? We share with them how they can follow Jesus. May mga parents nga ila ginahimo. Gahimo sila before magtulog. Sa una ginahimo na namon sang gagmay pa kami. Si nanay naga-share na sa Bible story. Antes kami magtulog nga tatlo ay pa na sila blab. We share with them how they can follow Jesus Christ. Do it. Nawaya ka sa imo nga utod. Nawaya ka sa imo pamilya. Pero kung kutso-kutso, nita mawaya sa aton pamilya, di ba la? Let's show them kung sino si Jesus Christ and worthy to be followed. Next, we are fruitful. Ang kabuhi sang isa ka fruitful nga tawo. We also influence by direct contact. Ari na siya. Ang direct contact. Involvement in their lives. Gasulod ang discipleship. Gasulod ang making disciples nga commandment sa aton. Di ba? May labot na sa kabuhi isang tawo. We are accountable. Sa family, friends, co-workers, classmates. Paminsara lang gid mag-abot ang judgment. Basulon ka sang imo nga utod ginakaon sa impyerno. Kasimple lang gid gali sang kaluwasan, wala mo gid kuginsiran. Imo friends nga pila na kamo katuig, gina-consider mo gid siya nga tiif-tiif.
True friend mo gid. Nakita ya bala si Jesus Christ sa imo life nga fruitful ka. Di bala? Imo classmates, basta ikaw pa ang number 1 nga tikalon sa ila. Kumupdanay ka mo. Ikaw pa ang puros gahod. Pero ang pagwakal mo about the gospel, wala. So, hindi ka maghambal nga fruitful ka. Know your life. Lord, hindi gali ko connected sa imo. Mas connected ko sa akon kaugalingon. Stay to Jesus. Stay with Jesus. Amo na dapat ang kabuhi isang isa ka Kristohanon. Involvement in their lives, showing compassion and being the hands and feet of Jesus. Jesus Christ is the best epitome sa ginatawag nga discipleship. Let's follow Jesus Christ, not ourselves. Kaya kung kita lang gid, kung gustohon ta lang gid, hindi tayo mag-ihod, di bala? Ay, gaulan, di ko mag-make disciples. Yeah. Ay, gaubo ko, hindi ko mag-istorya sa iya. Di bala? Kung gustohon ta. Amo na nga, kung mag-connect kita kay Jesus Christ, God will make a way. Direct contact. Kung wala ka sa may gina-bear fruit, wala ka sa may gina-disciples, hindi pa ulit ang tanan. Hindi magpadayon since our goal is to be faithful and fruitful. So maabot na ang December, kamusta imo covenant sa Ginoo? Ay, gid ko may nasiran. Akon nga duwa ka covenant, Lord, sorry, next year na lang dugangan ko duwa. Hindi mo gani mahimo subong ang duwa. Na, di ba? So we are fruitful. That will happen if we abide in Jesus Christ. Number 2, we get pruned. When we say pruning, araw, kung may gikakasya niya nung namin naman na siya nga hitsura, oh. Pero ang ginatawag nga pruning, God wants us clean. If aton life may ara sa mga butang, hindi siya mahamuot, hindi pleasing sa iya tubangan, nga magahinder sa aton pag-follow sa iya, God wants us clean. I-prune niya ta. When was the last time maging prune ka sang Ginoo sa imo kabuhi nga nagapagusto ka na lang gid? Our Christian life is not perfect. There were times aton kabuhi nga makasala kita. So hindi na gusto sang Ginoo. He will prune you because follower niya ka, true believer siya ka. He will help us get rid of anything that hampers our fruitfulness. So amo na, kung ang isa ka grapes, ang iya branch wala nagapamunga, nagasabad-sabad, tambok pero wala gapamunga, kwaon na anong pulosin na para manalingsing kag mamunga liwat. Because that's the work of the gardener. God. Kung aton life higko, kung may nagasabad-sabad dira, hindi na siya gusto. What keeps you from being fruitful in the kingdom? It must go. Kung nakita mo si mga ugalingon nga, Lord, amo laman ni gali ang nagapabugat sa akon pag-follow sa imo. Let it go. Hambal ni Elsa, let it go. Kung ang imo nobyo or nobya nagapugong sa imo nga mangin fruitful ka in His kingdom, let it go. Ay, hindi ko gid siya ma-let go. Hindi ko gid siya ma-let go kaya siya niya nag-provide sa akon balloon. Siya niya nag-answer sa akon module. Without Him, I will die. Kaya promisahan ka lang sa imo nga partner nga, kunin ko ang buwan, di gani makuha ganing bugas tupad balay. Di ba? Ario, whatever it is, kung nakita mo nga hindi ka productive sa sinaabutang, kung nakita mo nga mula man na sa galia magapugong sa imo pag-follow kay Jesus Christ, let it go. Hindi pagsigiha, hindi paguntata, hindi paghulata nga i-prune ka sang Ginoo kag mahuya ka sa atubangan sang Ginoo. You know, the song bala nga ginakanta-kanta ko sang gamay pa ko. But ko si manan nyo love kabalo sina inang himnal. Ang akon handom kag paglaom, si Kristo hindi mahuyan. How's your life? Kung may butang ang Ginoo kahuyan sa imo kabuhi, let it go. Let it go. Next, what happens? Kung nag-aabay kita kay Jesus Christ, we become more fruitful. Not just fruitful, more fruitful. And more fruit brings more joy and contentment and purpose and fulfillment into our lives. It's true. It's the work of Jesus Christ for us. Brings more joy.
Dapares bala sina kung iliteral naton, kung damo ka sa mga pamunga sa imo nga mga katanamnan, di bala? Example, kung may talamnan ka, tapos damo bunga, timgas, it will bring you joy, contentment. Our lives, if Jesus, by the grace of God, ara sa aton kabuhi, and then nag-stay kita connected sa iya, nag-remain kita sa iya, our lives, there is joy in serving Jesus. In times nga ara kasag natawag nga distress, struggles, discouragement, trials, you will find it more joy. Kalipay Japon. Because that's the life nga connected sa kay Jesus Christ. Contentment. Wala ka man manggad, pero ara kay Jesus Christ, kay continue ka sa iya, maging kontento ka na. We began to bear much fruit. The more fruitful we become, the more we are able to bear fruit. It's true. Di ba la? Rooted in Christ, fruitful in life. Is your life rooted in Jesus Christ? Kung rooted na siya sa vine, sa true vine, sa kay Jesus Christ, you will bear more fruit. We will bear more fruit. That's His word, according to His word. Amo na siyang kabuhi nga ga-abide kay Jesus Christ. And last, our prayer lives will become powerful. Muto ang bahugin na kung wala ka ga-abide kay Jesus Christ, you are dying spiritually. Wala ka gana mag-pray. Ang imo pangamuyo 3 times a day man tuod, pero sa pamahaw panyaga panyapon. Wala gid balaya separate time sa Ginoo nga mag-istorya. How's your life? How's your prayer life? Okay, good. Prayer life, gopdanay na sila sa Bible reading, Bible meditation. If you will say nami imo nga pagbasa sa pulong sa Ginoo and then your prayer life, palpak, may ara subong, may ara, wala buwas, may ara subong, may ara, wala buwas, hindi maghambal nga nami imo relasyon sa Ginoo. Because abiding in Jesus Christ result sa ginatawag, powerful prayer life naton. Na ba lang, grabe, hindi man gid sila perfect kagid mag-English da sa Ginoo. Kay Ilonggo gid man kaya diri sa hinubaan. Ilongguha ang Ginoo, istorya ang Ginoo. Ina ba lang more fruitful, powerful life araw? Ask and receive. Amo nakabuhi sa fruitful nga tawo. Di ba la? Ano hambali Jesus sa iya nga pulong? Whatever you wish will be given to you. Remain lang gid bala sa akon. That's the promise. So whatever we ask, we will receive. Nag-pray ka, nagaduwa-duwa ka, kuana, hindi na siya abiding in Jesus Christ. Because abiding in Jesus Christ result sa ginatawag, whatever you ask, you will receive. Kung ang nabato na nimo, like for example, nagayo ka sa Ginoo eroplano, wala mo na batunan. Paminsaraman bala? Kaya mo kung tagaan ka sa Ginoo eroplano subong? Na. Mayroon ako aga sunggod-sunggod, no? Pero it's true. Ngayo ka sa Ginoo nobya. Kaya mo haw subong gid rikta? Ngayo ka sa Ginoo nobyo, kaya mo gid subong gid? Wait. Di kay wala ginhatag sa Ginoo, sunggod ka. Hindi man gali na to, di mo hamba, Lord. Hindi na ako mag-abide sa imo. No. Hindi mag-amo sina yang people. Abiding in Him allows us to pray with great boldness and to experience answers to our prayers. Don't worry. In Matthew 6:33 pato sa 38, namiagi ko na kung ginamalipatan ang kay Pastor points ng pagwali sa una. 3 kabilog. It talks about don't worry, be happy, and claim His promise. Why worry when you can pray? Kung sa kanta pa, don't be like Thomas nga naga-doubt. Pray to God because the promise of the Lord, whatever you ask, if you remain in me, it will be given to you. May ginapray ka subong sa Ginoo, don't stop praying. Claim His promise. It will be given. Remain lang gid sa iya. Amo nang problema sa aton kay kun hindi gani ma-answer sa Ginoo aton nga ginapray. Untat na ta. Sunggod na ta sa Ginoo, hindi na ko mapadayon niya. Sunggod na gid ko, Lord. Sunggod lang imo tupad, hindi lang ang Ginoo.
Hindi pag-itry si Jesus. Receive answers. We may still struggle from the time to time, but we see growing success in our prayer. Wala sang tion nga na failure ang Ginoo sa aton life bilang isa ka Kristiyanon. And if you think kung ari ka di subo nga naghambal ikaw nga wala gid siya, Lord, wala gid na fail ka gid sa akon. Ask yourself. Because wala nagakapaslaw ang Ginoo mag-provide kung ano iya gin promisa. Padayon, pray. Pray and abide in Jesus Christ. Abiding is the visible and tangible proof that we are Jesus' disciple. Di ba la? When we say visible, makita gid sa imong kabuhi. You're saying, Lord, I'm your follower. I'm your disciple. Dapat imo kabuhi nagapakita sa quality or character sang isa ka disciple ni Jesus Christ. Ara na karon. Visible and tangible, hindi mo gid siya matago ya. Mas-show ginaya sa katawan. Ang kalain lang, kung inabalang, ang nakanami gali, kung hambalan ka daw nga, I saw Jesus in you. Wow! Sa hambalan ka, nakita ko, gid bala ang pagka-irihis sa imo kabuhi. Nakita ko, gid bala yung, ano ka, follower ka ni Jesus Christ or fan lang niya? Be careful. Abide in Jesus Christ because abiding in Him is the visible and tangible proof that you are His disciples. Peter, James, and John, they follow Jesus Christ. Ginpakita nila, they left sa ilang nga kabuhi nga fisherman and they follow Jesus Christ. Who else? Paul. Iyang kabuhi, nakita gid kung paano siya gin-change ng Ginoo because he abides in Jesus Christ. What do we do in order to abide for us today? Ano aton nga himuon kagabay pa nga maka-learn kita dire kag ma-apply gid naton mismo sa aton kabuhi? What do we do? Practical things. To abide, we must take on the attributes and commitment of the disciple. Since our mission is making disciple, ano dapat ang kabuhi sang isa ka disciple? For us today, ano dapat ang aton ihimuon to abide in Jesus Christ? The qualities number 1 sang isa disciple is, he or she must be a learner. And when we say learner, we eagerly learn everything we can from our Master. Obedience to His commandments. Siyempre kung learner ka, just like sa eskwelahan, instruction is a part of a test. Kung hindi mo na siya i-obey, mistake ka gid yan. Hindi ka gid kapasar. Di ba? So ang learner, ang disciple ni Jesus Christ is a learner. Are you a learner? Meaning kung ang learner ka, you learn eagerly from your master. So Jesus Christ is our master and we are the learner. So kung ano ang ginahimo sa Ginoo, kung anong gusto niyang i-instruct sa aton life, obey. Obey His commandments. Just like the song, obedience is the key. Ano kayo na? Obedience is the key. Nalipat ako sa nakakanta, do kayo na. To show that you believe. It's true. A learner. Ano pagid? 3 things. 3 qualities, attributes. A learner and a follower. When we say a learner, best student na daha sa pulong sa Ginoo. And we say follower, we follow Jesus wherever He leads us, following His example. To abide in Jesus Christ is to follow Him. Ang pamangkot sa imo kaugalingon, naga-follow ka bala kay Jesus Christ? Sino imo gina-follow? Jesus or yourself? Amo na ng pamangkot. Sino imo gina-follow? So the disciple, the true disciple of Jesus Christ, follows Jesus. So we must follow Jesus Christ. Kaya in following Jesus Christ, whatever it takes. Wala na diyan no turning back. Ang nasiling bala no turning back.
Kaya kung mag-follow ka lamang kay Jesus Christ and you will turn back sa imo old self, sa imo nga habit sa una yain, no. Big no. You are not abiding. If you will say you are following Jesus Christ but you are clinging sa imo Japon nga old nga ginapanghimo, stop it. You are not abiding. Ano ka lang sina daw, parehas lang na sang branches that withers. Sabad-sabad ka lang. Tuod, ginahikuan mo lang imo kabuhi. Next, to abide, we must take on the attributes and commitment of the disciple. A learner, a follower, apprentice. Manon nyo rin manog kuan sa iya apprenticeship. We do the work our master does with increasing efficiency and effectiveness. Efficiency and effectiveness. Doing the will of God, doing the ministries, the work of God for His name's sake. Inabalang daw Paris bala sila nga himuon ko ni as if this is my last day, Lord. With effectiveness. Hindi ka ulugtasan sa ministry. Hindi ka ulugtasan sa works. Guys, gaka-fail kita diri inang ulugtasan ta. Gaugtas naton nga gintugyanan sa Ginoo. Why Japon ka disciple? Why Japon ka pang follow up? Paugtas kita Japon, why taga bear fruit? Let's do more for the Lord because apprentice kita niya. Ginahimo naton kung ano ang iyaman nga ginahimo. Follower. Disciple kita eh. No turning back. Maano kita ya? Mas strive kita to do more because that is abiding in Christ. To live, to remain, to continue. The question is, are you willing nga mag-abide kay Jesus Christ? Kung nakita mo imo self subong failure kita sa pag-abide kay Jesus Christ, it's not too late. Renew your commitment sa Ginoo. Because in application, your turn. Tapos na ta. Nabalaan ta na kung ano ang kabuhi sang isa ka disciple nga naga-remain sa vine. Ato naman turn for us today in application. Make sure you abide in Jesus so you can grow and live a life that makes a difference. In this world, problema ka, galibog ka kung anong gakalatabo, make a difference. Sa imo pamilya nga hindi ka kaintindi, kailinit, hindi perfect, make a difference. Amo naton kabuhi dapat. Our turn. Make sure you abide in Jesus Christ. First on the moment gali nga nakita naton aton kabuhi nga hindi nami abiding in Jesus Christ lang gid ang kinahanglanon. Because a true follower of Jesus Christ will abide. Hindi na magpaugtas pa. Make sure you abide in Jesus so you can grow and live a life that makes a difference. Next, make a commitment. Commitment na naman. Grow in your commitment. Kis aaring problema. We will make a commitment and then stagnant. Da lang kutob. When we say commitment, dapat you will grow sa sina nga commitment. So antes kagintugmawan, you commit to follow Jesus Christ. How's your life? Kung ari ka di subong by the grace of God nga naga-follow sa Ginoo, praise the Lord. Padayon. Amo na aton nga permigi na hashtag, padayon. Because making a commitment is not just nga dra lang. Ara akon friend gatulok, Lord, mahimo ko commitment. Ara si Manang naga-disciple sa akon, mahimo ko commitment. Grow sa imong commitment. If you commit to follow Jesus Christ, grow sa pag-follow sa iya. Empower your commitment and reaffirm your commitment. Ipakita, himuagid, batsagagid. Hindi nga kutob lang sa hambal. Manang problema naton, di ba? So, it's our turn. Because abiding in Christ is very important. Be fruitful, be faithful, start with prayer.
today. Our vision or our goal for this year is to be faithful and fruitful. One. Amo ginaton prayer per me. Are you praying to be Lord nga mangin faithful ko, mangin fruitful this year? Kung wala pa na nimo nahimo, start with prayer. Abide in Jesus Christ. Wala balalain kag wala haladlukan kung magstay ang connection ta kay Jesus Christ. Kung steady aton nga connection sa kay Jesus Christ, wala problema nga matabo, wala troubleshooting. Di ba sa internet? Kung nami ang connection nimo, steady ang connection, tayo yun. Pero kung hindi nami ang signal, hindi nami ang connection, palay-palay. So in order sa aton life, nga mangin fruitful, productive, faithful follower ni Jesus Christ, the secret is, from John, abide in Jesus. Let's pray. Father God, we praise you, Lord, and we thank you for this wonderful day. For all the blessings, Lord, nga amo nabatunan. For your word, Lord, that reminds us kung ano amon kabuhi dapat. Father, it's hard to follow you, to abide in you, if in the first place, Ginoo, wala kami relasyon, Lord, sa imo kabuhi. Father God, we praise you, Lord, for the authentic relationship, Ginoo, nga may ara kami, Father God. And Lord, if there were times, Ginoo, sa amon kabuhi, sa past, Ginoo, nga, na failure kami, Lord, to continue, to remain, to live, Ginoo, according sa imo pulong, Father God. Help us, Lord. Buligi kami, Ginoo, nga mangin faithful follower nimo, Lord, to adopt the qualities ng isa ka disciple, O Lord. Buligi kami, Ginoo, nga magkabuhi, nga hindi, Ginoo, kaangay sa isa ka branch, Father God, that withers. Lord, prune us, Father God. If there were things, Ginoo, sa amon life that hampers us, Ginoo, sa amon nga faithfulness to you, buligi kami, Ginoo, to live against the flow sang sininga kalibutan. To live, Ginoo, sa imo, Lord, towards eternity, Father God. Thank you so much. Thank you for all the reminders and teachings, Father. We praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God for His word, that we are reminded that we should abide in Jesus so that maangkon naton ang peace and real joy that we get. We bear much fruit because we abide in Him. So let us all stand and let's worship the great controller of our life. Create in me a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold, 'cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill
for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. No matter where, and no matter when, and no matter when. Yes, Lord, we will go. Lord, I will go where you want me to go. Oh, Holy Spirit, fill me. Oh, overwhelm me. So, Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Yes, sir, just sing it. I have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Once again, sing. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Praises to God. Let's pray. Father, once again, we declare your holiness, Ginoo. Thank you, O God, for this day, Lord, for your word, Ginoo, that inspires us, Father God. Buligi kami, Ginoo, nga ato tanan nga mabutang ma-apply ginamon sa amon kabuhi, Father, starting today. Help us, Lord, to be more faithful, a fruitful, Ginoo, disciples, Ginoo, Father, followers of yours, Ginoo. Just like the song, Lord, here's our life. Make it a living sacrifice, Ginoo. Help us, Lord, buligi kami, Ginoo, nga magkabuhi, Ginoo, nga mahimaya imo nga ngalan adlaw-adlaw, O God, kag hindi amon kaugalingon. Tinluoy kami, Father, prune us, Lord,
And may your name be glorified, Ginoo, to whatever things na pagahimuon namon, Ginoo, sa amon kabuhi. Thank you, O God, for everything. We give back all the praises, honor, glory, and thanksgiving. This we pray through your Son, Jesus Christ. The people of God says, Amen.